From this. Come on, stare down the barrel, Lawton. Isn't that your thing? If the kryptonite doesn't work, maybe try begging. A little devotion goes a long way. ¿Qué pona? Tread lightly, Task Force X. Harley, you understand. below my pay grade. I don't ask for much. Guns, joyrides, medical attention. ஏண்டா இப்போதான் ஆச்சு. லாஸ்ட் ட்ரிப் அதுக்குள்ளேயும் லைஃப் குறையுது. Down like a broken dog. Still mourning Diana. I did this world a favor. Since just needs a few more kryptonite bullets in him. Keep them coming, gang. I love smashing stuff. வா உனக்கு லைஃப் நல்லாவே குறையுது. Four of you at your peak just to land a blow on me with your little toys, your pride. எஸ்கேப் ஆயிட்டானே. Joy taking them from you. You're never gonna understand, are you? There's only one way this ends. I always had a soft spot. அவ்வளவுதான். Heaven and இந்த earth. சீனுக்கு வந்தாச்சு. Now is
when most people would start to pray. I don't have time to enumerate all the problems caused by what just occurred. But the immediate issue is the solar energy will strengthen Superman and degrade the gold kryptonite's effect. Oh, what's See it? you put a bullet through this, Deadshot. அவன் சோலார்ல வந்து சூப்பர்மேனுக்கு பவர் அதிகமா இருக்குங்க. Getting there. The big boy's soaking up that kryptonite like a sponge. I'm finally free of the burden of Metropolis. Be thankful your last sight is the real me. எங்க இருக்கான்? Finally some decent firepower. This should do. போச்சுடா, அதுல பாதிக்கப்பட்டேன் நானு. It's time for a paradigm shift. It's time for you to die. Shield. பறக்குறானே, பறந்துகிட்டே இருக்கானே. Almost got him, gang. Keep hosing him with the gold K. It used to frighten me how easily you Critical damage. This is where you run. போச்சுடா. They iced me out of this one. Corpses do keep best on ice. ஓ ஷீல்டு நடுவுல. What's wrong, Harley? Getting cold feet. ஷீல்டு எடுத்தாச்சு. அட்டாட்டா இதுலயே போய் நான் பாதிக்கப்படுறோமே. Can you survive your own weapons turned against you? போச்சுடா. Raised Harley to go. I really gotta வாங்க சாய் ப்ரோ, இது வாங்கிட்டீங்களா? ஓ, நீ அடுத்த மாசம் தான் சொன்னீங்களோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஒரு வாரம் வேலை ப்ரோ, லைவ் ஸ்ட்ரீமே போடலாம். Commanding thunder. What do you think of that, Nanawi? Nothing can save you now. Just give up. பரடா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இது எண்டிங் பண்ணிட்டேன். இந்த கதையை முடிச்சு நீ தூக்கி போட்ட வேண்டியதான். இல்ல ப்ரோ, இல்ல மடி இங்க இல்ல, கம்மியா தான் இருக்கு. You must counterattack Superman in moments of weakness to flood his system with the gold kryptonite. I know you feel my power. போச்சு, Is inevitable. போட்டுட்டான். I could just boil you alive. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சாரி ப்ரோ, உங்க வீடியோ எனக்கு ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சிட்டேன். இன்னொரு ஐடியில பார்க்கணும் உங்க வீடியோ ஃபுல்லா. It used to frighten me how easily you break. But let me tell you, I'm not frightened anymore. If a protracted battle is your aim, please continue. But the well-timed application of gold kryptonite will be efficacious. வரேன்டா பறந்துகிட்டே இருக்கான்டா. I know it's all bluster. Just wait there. Hiding is pointless. drown. Work with me here. போட்டானா? நமக்கு 2 ரிவே இருக்கு, கவலைப்பட வேண்டாம். It's better for everyone if you stay down, Harley. This will feel awful. Right side? You'll do well to remember to counter his attacks. It is the only way to get the kryptonite into his system. You walked right into that one, Harley. மாட்டிக்கிட்டேனே. Finally free of the burden of Metropolis. Be thankful your last sight is the real me. That's the first time you've made me laugh, Harley. ஓடாதடா டேய், ஒரு இடத்துல இருடா சூப்பர்மேன். You do have a role in Brainiac's plan. Ooh, Big Blue's time to feel that Okay. gold K. Oh. Let's up the dosage. The kryptonite's finally punching through. Time to get serious. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே PS5 ப்ரோ. ஓ சம ப்ரோ. இதோட வாங்க போறீங்களா? அது என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ புதுசா ஒரு கேம் வந்திருக்கே, அசாசின் கிரைட் ஷேடோ. Enjoy watching you
I'm gonna savor every second I spend on Disney. ப்ரோ இங்க பறந்துகிட்டே இருக்கான் சார் I found சிடி அதான் சொல்றேன். ஆனா PS5க்கு சிடி இது feel my power. You gotta be halfway now. I prescribe more. சிடி வந்து இன்பில்டாவே இருக்கு அதுல. நீங்க தானே வாங்குற மாதிரி தானே இருக்கும், அட்டாச் பண்ற மாதிரி தானே இருக்கும். லைவுக்கு அந்த எல்லாம் லைக்க போட்டுக்கோங்க guys. ஓ உனக்கு லைஃப் வேற ஏறுதா சூப்பர்மேனுக்கு? Ooh, ain't looking so hot, dudes. Time to take your medicine. எப்படி இருந்தாலும் அவன்கிட்ட மாட்டிக்கிறேன் நானு. வாங்க சுரேந்திர ப்ரோ வாங்க, அவனை அடிக்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு. அவனை முடிக்க போறான் இன்னைக்கு சூப்பர்மேனை. சூப்பர்மேன் ஆனா மத்தாளி மாதிரி கிடையாது ப்ரோ, அவனுக்கு லைஃப் ரொம்ப கம்மியா ப்ரோ. அடிக்கடிக்க ஈஸியா சாகணும். Harley, getting cold feet. பச்சா போகையா You walked right into that one, Harley. இல்ல டிஸ்க் எடிஷன் தனியா இருக்கான்னு கேக்குறேன். அவனுங்க டிஜிட்டலான டிஸ்கா மாத்திரையா சொன்னானுங்க. It's time for a paradigm shift. It's time for you. அது தெரியும். அது தெரியும் ப்ரோ. அவங்க டிஸ்க் எடிஷனை தான் டிஜிட்டலா, அதாவது டிஜிட்டல் எடிஷன் தான் வச்சிருக்கானுங்க, நம்ம தான் டிஸ்கா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னானுங்க. ஸோ அதை வச்சு நான் கேட்கறேன். வா வா வா, Get ready, Nanawe. எனக்கு ஊசியா போகும். Stand your ground. This is where you run. ஓ குண்டு போட போறான், தல குண்டு போட போறான். I do enjoy watching you suffer. Cold, huh? Careful, you'll catch a cold. ஓ ப்ரோ ஹியர் காட். ஓ அங்க இருக்கா? ஓ செம. ஓகே ஓகே ஓகே. The tip of my finger than in your entire race. எதுவும் இது இந்த மாதிரி வாங்குறீங்களா? சில கொலாபரேஷன் அந்த மாதிரி வாங்குறீங்களா? That's the first time you've made me laugh, Harley. கொலாபரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்குறீங்களா? ப்ரோ பறந்துகிட்டே I இருக்காங்க. seem cruel. Let me reassure you. That's the intent. Counterattack with the gold kryptonite bullets, or you will die. Exact. நான் இதுல வேற பட்டுறேன். எவ்வளவுனா நமக்கு 2 லைஃப் இருக்கு. கில் பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. லைஃபை பாருங்க. போச்சு போச்சு. உன்கிட்ட பேசிட்டே நான் அதை விட்டதே. பேசிக்கிட்டே நான் விட்டுட்டேன் ப்ரோ. I don't think you can afford a setback. You're already on such thin ice. Anything is a weapon in my hands. Even the air you breathe. மறுபடியும் மேல நமக்கு ஆபத்து வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ எப்படா பட்டுச்சு மேல அப்படின்னு நம்ம மேல போயிடும். I could remake this world if I wanted to, but Brainiac needs a clean slate. Either way, I get to enjoy myself. Ha! You walked right into that one, Harley. அவனுக்கு ஒரே ஒரு கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் பண்ணா போதும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. Working. Keep pumping Superman full of Lexus super legs. கொஞ்சம் பிஸி, ரொம்பலாம் இல்ல, கொஞ்சம் பிஸி. Time for a paradigm shift. It's time for you to die. போச்சுடா. Nothing can save you now. Just give up. போச்சு போச்சு. குண்டோட போறான். Kryptonite's finally punching through. Time to get serious. Time to get serious. Burden of Metropolis. Be thankful your last sight is the real me. Looks like you four are losing Almost your got him, gang. Keep holding him with the gold K. பார்த்து 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 பட்டுட்டேன். மீண்டும் மீண்டும் அதிலே பேசிட்டு. You were born on this earth. Now you'll die beneath it. Hey, Boomerang, how hard do I have to hit you so you don't... கொஞ்சம் லைஃப் தான், பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ. நீங்க என்ன விளையாடுவோன்றீங்களா? என்ன சொல்ல வரீங்க? என்னைய சொல்றீங்களா ஆன்லைன் கேம்ஸ் விளையாடுறது?
எங்க ப்ரோ போனா? He wants you to die. மல்டிபிளேயருக்கு ஆள் வேணுங்க ப்ரோ. ஆள் இல்லை அதுதான் இங்க பிரச்சனை. இன்னைக்கு ஒருத்தர் வரேனா பார்த்தா I could Oh, remake ain't this looking world so if I hot, wanted to, Soups. but Brainiac Time to வரலன்ட்டான். நெட்வொர்க் சரியில்லைன்ட்டான். way I get to enjoy myself. இன்னும் கொஞ்சம் தான் சாக போறான். Finally, you're justifying Brainiac's interest in you. The violence you're capable of. Now it ends. அவ்வளவுதான் அதுல சூப்பர்மேன் சாக போறான். சூப்பர்மேனை கிழிச்சு தொங்க விட்டோம். கண்டிப்பா வரும். கண்டிப்பா விளையாடுறான். நீங்க ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். சூப்பரா வந்து டிஸ்கார்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பயந்துகிட்டே வரான். நீங்க கிரிப்டன் ஃபிலிம் பாத்தீங்களா எப்படி சொல்லி வச்சிருக்கானுங்கன்ட்டு மண்டேல. அவ்வளவுதான், கேம் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். ஒட்டுமொத்த ஜஸ்டிஸ் லீக் நம்ம கொன்னுட்டோம்டா. A titanic battle, a good, glorious battle, but one foe remains. இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் பிரேனியாக் மட்டும் இருக்கு. Different to anyone? A little scared, maybe? ஈஸி கேரக்டரா? I do not think he can show micro-expressions. பட் அவனுக்கு அப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. It would have done something by now, right? ப்ரோ சாரி ப்ரோ, நீங்க செம்மையான டைம்ல ஏதாவது பிஎஸ் வாங்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Have a rest in peace. எல்லாமே ஆஃபர்ல போட்டிருக்கானுங்க. 75% ஆஃபர். I'm calling it. ஏதாவது ஒன்னாச்சும் வாங்க பார்க்கணும். 4. Justice League and Brainiac, 0. Ah, do you feel it? The swell of pride for what we have accomplished together. I don't know how to feel about respecting you lot, but it's choking. ஷேடோவா? ஆனா 6000 ரூபாய் போட்டிருக்கோம். வாங்கணுமா யோசிக்கிறேன். நிறைய கேம்ஸ் அடுத்தடுத்து வருது. Feels like மாசம் 6000 ரூபாய் போடுற மாதிரி இருக்குமே. அப்புறம் all these people. சரி பாக்குறேன், உங்களுக்காக வேணா பர்ச்சேஸ் பண்ண பாக்குறேன், ட்ரை பண்றேன். Up high. ஓடி ஷிட், பிரேனியாக் என்ன பண்ணா? Celebrating before the game is over. பிரேனியாக் பேசுறான் ப்ரோ. How human of you. Don't you know this is my game? I make the rules. இது என்னோட விளையாட்டுதா, நான் தாண்ட ரூல்ஸ் போடுவேன். ரஜினி சொல்ற மாதிரி கப்பு செப்புன்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். Level intellect. Fight or flight. I'm not letting you do either just yet. அடுத்து பிரேனியாக்கு வர நான் சாவடிக்கணுமா? சூப்பர். Let's call it a sneak preview. மல்டி யூனிவர்ஸ். Perhaps you were too busy ending the Kryptonian to notice. But my invasion continues. The invasion always continues. வாவ். New Kolu will be reborn. In your universe. In every universe. I'm making it a universal constant. வெளியே நல்லா இருக்காங்களா? And that brings me to you four. How did you defeat my Justice League? எப்பறம் என்னோட ஜஸ்டிஸ் லீக் அழிச்சிங்க? You four. With your chaos. Your every ஷேடோ ஹாக்வர்ட்ஸ் வந்து இங்க இந்தியாலயே 1000 ரூபாய் தான் ப்ரோ போட்டிருக்கு. இந்தியன் அமௌண்ட்டுக்கே. The margin of error, I've got it. It's you. ஐயோ ஸ்பேஸ்ல கவனிக்கணும். Well, I can't remove you from the equation now. There's too much to learn. Better to own you. I will unlock your full potential to serve me. ஓ, இவங்களுக்கு பவர் தந்து இவங்களுக்கு சேவை செய்ய மாதிரி ஆக்க போறானோ?
We don't need those. I will make you into the greatest assassin in the multiverse. ஓ இதுல அப்டேட் பண்ண போறோம் ப்ரோ. பாப்போம் இன்னும் என்ன மாதிரி மாற போறானுங்க. Potential. மல்டி யூனிவர்ஸ்லயும் மிகப்பெரிய அரக்கனா மாத்த போறேன்றான். For me, you'll burn this earth down. And why stop at one earth? Connected to my intelligence, Nanawe, you'll have the knowledge you crave as you devour all who would resist my enlightenment. என்ன இன்னும் அட்டாச் ஆறீங்க? And you, Digger Harkness, I'll give you what you've sought all your life. ஓ அங்க கத்துறது இங்க தான் கண்டினியூ பண்றால. No need to thank me for my interdiction. We have more pressing Lex, send me back. I didn't get to hear what Brain Man was gonna give me. He won't get the chance. Next time his gangly ass pops up, he's getting 2 in the forehead. Brainiac will already be dead on account of my having devoured him. Don't worry, boys. We're gonna shoot him, eat him, poop him out. புதுசு காட் ஆஃப் இருக்கு. ஏதோ போட்டு காட்டுங்க ப்ரோ. 20th celebration. So, make it happen. ஓய். We got an alien master. கேம் பார்க்கறியா? நானே சாராவும் கேம் பார்க்கறோம் ப்ரோ. Master minds. கண்டுபிடிச்சானே யாருன்னு. When Brainiac revealed himself, there was a multi-static response across dimensions. எப்படி அப்படி நான் கொல்லுவோம்? 13 Brainiacs. அடேங்க அப்பா. If you were to somehow defeat one, 13 பேர் இருக்கானுங்களா ப்ரோ மல்டி யூனிவர்ஸ்ல? அதுல ஒரே ஒருத்தர் ரிவீல் ஆயிருக்கான். We get to keep killing him over and over. 13 times the payback. An eternal conflict. This is beautiful, Lexi. We get to fly around the city doing acrobatic shit. The Justice League are all dead. Plenty of unsuspecting victims to blow up and get cool toys from. And best of all, Waller don't have a clue. இந்த வாள பின்னாடி இருக்கா? For crying out loud. Did you four really think you were doing this on the down low? What did I tell you about playing dumbass double agents? You're our... எத்தனை வாட்டி சொல்லிருக்கேன் டபுள் ஏஜென்ட் கேம் விளையாடாதீங்கன்னு. And as for you, I might have missed my first shot at you, but I don't make the same mistake twice. I'm taking control of that phasing tech you used to pull their asses out of the fire. And then, I'm going to control you. Because in this world, I always get what I want. Boomerang. Get it. not so fast, Boomerang. So predictable, Amanda. இல்ல ப்ரோ இல்ல இல்ல இங்க மணி 6:30 அது. Ironic as உங்க ஊருக்கு மணி 9 மணி ஆகுதா? நான் 5 நிமிஷம் இருக்கு. And if anything happens to this Lex Luthor, the building goes with him. Hold on a minute. உனக்கு ஏதாவது அதுனா பில்டிங் ஓட இடமே செட் பண்ணிருக்கானா? We had no idea. We can explain everything. Go on. எஸ். அதான் உங்க டைம் சைடுல வச்சிருக்கேன். We cannot explain. When you're done visiting the science fair, get your asses back here. அங்க வர சொல்றாளா? This Luther's even slimier than the last one. Ma'am, you're still on. Oh, god damn it! அப்பப்ப ஃபன்னும் பண்றாங்க இந்த கேம்ல. Surveyor Brainiac. On the subject of net bombs, I modded a teeny expansion slot into yours. Just enough room to take some extra hardware into the unit. Machine reward okay. Me before plugging any old thing into your brain and spinal column though. Okay? Deal? Hourly level up ஆயிட்டா. Okay. Let's go see Waller. She already nuked us. What's the worst that could happen? So, இப்போ என்ன அடுத்து?
போய் பார்த்தாதான் தெரியும் பிரினியாக்க கொல்றானுங்களா என்ன பண்றானுன்ட்டு. Return to the Hall of Justice. Okay. Hall of Justice குள்ள போவோம். ஓ, என்ன கிட்டத்தட்ட அழிக்க போதா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே சார் ப்ரோ. போடுங்க. நான் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன். இன்னொரு அடியில பார்க்கணும். After all we've been through. Bunch of giant space dildos ain't gonna stop us. What? Harley is right. We are Task Force X. நம்ம டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் எஸ். We are unstoppable. ஒற்றுமையா இருந்தா நம்மள யாரும் தடுக்க முடியாது. இந்த கேம் முடியற வரைக்கும் ப்ரோ. Join me. Are you kidding? Too soon. Task Force X, get back to the Hall of Justice. Easy part's over. It's time for our real target. ஓகே. ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வர சொல்றான். இந்த வாட்டி நம்ம டார்கெட்டை வச்சுக்கலான்றான். 12 ஹவர்ஸா? இல்ல 12 ஹவர்ஸ்ல இல்ல ப்ரோ. இந்த கேம்ல ஒரு மணி நேரம் வரும் அவ்வளவுதான். சூப்பர்மேனை கொண்டுட்டாலே கேம் முடிஞ்சு ப்ரோ. இப்போ அடுத்து பிரெனியாக் தான். Well, this looks bad, but at least Batman won't be ragging on us all the time now. Task Force X. You didn't think you'd escaped me, did you? I'll have to step in for your caped crusader, of course. ஆனர் கேம் எப்ப? But I've made ஆமா ப்ரோ, நேற்று வந்தோடனே நான் போடுறேன்னு நினைச்சேன். நேற்று தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. Watch the shadows. நாளைக்கு நைட்டு வேகமாக வந்துட்டா நான் போடுறேன். நைட்டு வேகமாக வர முடிய மாட்டேங்குது. அதனாலதான் காலையில போட்டுறேன். அந்த கேமும் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நான். லைக் 10 million. சுரேந்தர் ப்ரோ அடக்கம் ப்ரோ. இவர் ஒருத்தர் தாயா. எவ்வளவு தூரத்துல வச்சிருக்கானுங்க ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தூக்கி. இப்படி பெருசா பிரிசியா விட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ பாஸ்ல. சரி ப்ரோ. கிட்ட வந்துட்டோம் ஹால் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ல. இந்த இடத்துல தான் ஒண்டர் உமன் செத்தா படிக்கட்டல. ஒண்டர் உமன். ஓகே, அடுத்த பிரிமியர் தான் டார்கெட் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் அவனை கொடுறதுக்கு என்ன போட போறேன்னு தெரியல. இவ்வளவு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறானுங்க. நீங்க தான் சூப்பர்மேனை கொன்னீங்களாடா? வாங்க ப்ரோ, ஆகாஷ் ப்ரோ, வெல்கம். வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். Lex Luthor respects us, you know. I think we're gonna be colleagues. Maybe even friends. And he hasn't once threatened to detonate the bombs in our brains. What do we அடா எல்டி. We owe Brainiac. அவன் இவன் தான் ப்ரோ இந்த கருப்பாடு. மார்வல் ட்ரைவல்ஸ் வரேன்னா வரவே இல்லை. நெட்வொர்க் சரியில்லைன்ட்டான். எல்டி அடுத்த வாரம் சாவி ப்ரோ வாங்குறாராம் ப்ரோ. ஸோ அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை போடலாம். இங்கே நானே சாவி ப்ரோ. ரஞ்சித் ப்ரோ. With an evidence trail like this, it's no wonder you all ended up in Arkham. அட பாவி. என்ன அலாரம்? It's any consolation, Amanda. Wayne Tech's security was far more difficult to crack than that of Argus. Adorable clubhouse, by the by. இவன் ஹேக் பண்ணிட்டானா? நான் தான் சொல்லிட்டேன்டா, நீ இன்னும் மாத்தாம இருக்க. You no doubt remember there are 13 Brainiacs across the lattice work of dimensions.
13 டிமென்ஷன் இருக்கு, 13 பிரேனியாக் இருக்கானுங்க. have to find them first. To do that, Hack is pulling computational power from everything with a CPU for 100 miles. Each pathway leads to a different reality, all ravaged by Brainiac. இந்த கேமை கடைசி மல்டி யூனிவர்ஸ்ல முடிக்கிறானுங்க. Elseworlds, you could say. Ooh, catchy. Incursions will require significant quantities of an unstable element called promethium. If Luther is to be believed, the artillery platforms and terraformers are the promethium. Amanda Walker, alternate So get enough of Lex's magic beans, then hit Brainiac on his turf? Marvel காப்பியா? It all leads to this. Getting yourself in shape for a direct assault. We're taking down each new iteration of Brainiac until the bastard's gone for good. This sounds incredible! Sorry. I just can't get used to you two working together. Crisis does make for strange bedfellows. ஆனா மல்டி யூனிவர்ஸ் இதுல வேணா கொண்டு வந்தானுங்க. You know, I will. கிளாஷ் எல்லாம் பாத்திருக்கியா? சீரிஸ்லாம் அதுல இருக்கும். For now, back to work. கிளாஷ் சீரிஸ்லாம் முன்னாடியே வந்துருச்சுடா. அதெல்லாம் மல்டி யூனிவர்ஸ் தான் போட்டு குழப்பி எடுத்துட்டு போனேன். Slip through the veil between worlds. Please stop. Please don't. Luther, out. உடச்சிட்டாடா. ஓகே. Task Force X. Those terraformers and cannons are your top priority. Get it done. Phew, I need a smoke. சிகரெட் கேக்குதா உனக்கு? Therapy. Idle hands, TFX. The devil might be done with you, but I'm not. Got some jobs need doing. The Colonel and I... இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? கில்லிங் பிரேனியாக் போவோம். டைரக்டா பிரேனியாக்கு போவோம். The heck out of an action plan, and we're waiting for you. Fantasy flag and toy man. பிரேனியாக்க முடிக்கிறோம். Gamified a lot of my mental health recovery. Hello, no life. New stock in for all your... என்னடா இருக்கு? Welcome to Operation Raising Heck. பிரேனியாக் ஸ்ட்ராங் ட்ரூப்ஸ். hell. That's right. I've calculated the optimal path through Colonel Flack's combat objectives to make Brainiac deploy his toughest guys. At first, I thought that'd be bad, but Colonel Flack says... Working as intended. Well, TFX, ready to raise hell? Adding your heck-raising objectives now. Killing 2 artifact enemy, killing 10 down, killing 10 enemies with shield harvesting. Bringing down our first Brainiac will be a team operation. While you engage his forces, your support squad will crack his data vault's shield. You'll need to... I'm looking forward to... Sorry. You'll need to complete all surgical strikes before we breach the Super vault. இருக்கியா bro? ஸ்கிரிப்ட் bro. I'm looking forward to working with you on this important mission. Hero out. சும்மா இப்போதைக்கு ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் மாதிரியாச்சும் பண்ணலாம்ல ப்ரோ? So, bad news is we got an alien narcissist out for our heads. The good news is Waller can wave her little detonator around all she wants, but she needs us. And when she's not looking, we're gonna get out from under. நம்ம வில்லன் கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். ஏய் லேலே பிடுறா. ஓ எல்வன் இங்கிட்டு இருக்கா? Walk in the water.
looking at, but a number of alien structures have materialized என்ன பண்ணோம்? in the city. My sources in the DEO and Argus independently describe them as terraform. ஓபன் மேப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டையும் நான் முடிக்கணுமா என்ன? Brainiac's terraformers are a clear and present threat to my new world. ஃபர்ஸ்ட் அதை முடிச்சிட்டே வரோம். முடிக்க சொல்றாங்க. Make your way to the forthcoming coordinates and eliminate the first target. Say Mars and எங்க இருக்கு மேப்ல? habitable for humans. But given the story பீன் இருக்கு. particular terraformers, I would say they're likely to have the opposite effect. For that எங்கடா இருக்கீங்க? எங்கிட்ட நான் போனேன். reason, I would urge all of you to stay as far away from these structures as possible. Something I'll be doing right after this broadcast. And, oh, before I go, Metropolis is now under a boil water advisory. கிட்ட வந்துட்டேனா? Residents are also encouraged to wear any available masks and avoid unusual fog or puddles. I don't know if these things have tapped into the aquifer yet or what they might be doing to air quality. And I don't want anyone taking it. என்ன அது கிட்ட வந்து மறந்து போச்சு. Brainiac's terraformers are a clear and present threat to my new world. Did you hear that? Make your way to the forthcoming coordinates and eliminate the first target. நெக்ஸ்ட் என்ன கேம்? நான் முதல்ல இந்த கேமை ஏத்துட்டு இந்த கேமை முடிச்சுட்டு டெலீட் பண்ணிட்டு பார்க்கணும். நிறைய விட்டுருக்கானுங்க. எது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு பெருசா புதுசியா இருக்கு. பட் ஆனா அது சிங்கிள் வியூ மாதிரி இருக்கும் கேம். Taking the scenery, get in a bunch of fights, and with a bang! Brainiac's forces will attempt to get a lock on the payload and phase it out before you reach the terraformer. Man, they do here is built this stuff as a mail truck, but the kids worked on it too. இது வந்து நம்ம இதுக்குள்ள எடுத்துக்கலாம். Microwave shielding, a chargeable EMP jammer pulse. Guys, this is going to be great. ரிசோர்ஸ் ஊக்காங் கேம் எப்போ? ஊக்காங் கேம் வந்து 4000 ரூபாய் இருக்குல்ல. பாக்குறேன் இந்த மாசம் ஏதாவது பாக்குறேன், ட்ரை பண்றேன். I've sent a welcoming committee. Here is my punchline, Harley Quinn. அடி அத சொல்லு. என்ன அந்த பிச்சா லைஃப் வந்துகிட்டே இருக்கு. அவ்வளவுதான். ஈஸியா முடிஞ்சுச்சு. இந்த பாம்பு தான் தரமான பாம்பா இருக்கு. That Brainiac tech at your 12 o'clock is a signal tower, amplifying signals to the skull ship. We saw him back on our boy Lex 2's turf. Take out இது ஒவ்வொரு டவரா அழிக்கணும். ஓகே, முடிச்சுட்டு வரும். In range of the tower, her stealth tech will activate. இந்த டவரை யாரை கண்ட்ரோல் பண்றா? Never apologize, kid. Opens the door to liability suits. கிளாஸ் சோல்ஜர்ஸ். வேமா வேமா Unit with more advanced scanning capabilities. They're scanning the payload too fast. Push them back. Got you, Quinn. இந்த டவர் எல்லாத்தையும் அழிச்சாதான் ஆரம்பிக்குமா? முதல்ல ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம், குண்டு எடுத்துக்கலாம்.
Communication is live. எனக்கு லைஃப் அதிகமா இருக்கு. You know I can see you, don't you? இந்த ஃபிளாஷோட எனிமீஸே இப்படிதான் நசன்னு வாங்க வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள தீண்டா பொறுத்து குண்ட போட்டு நம்மளே கொண்டானுங்க. வாப்பா வாப்பா சுறாமீன். கையில என்ன நீ கொள்வாங்க. இன்னும் அந்த காரை எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போகணும்னு தெரியல. எங்கடா போச்சு? இங்க நம்ம வண்டி இங்க எங்க போச்சு அந்த மிருகம்? அதான் ஓகே அடுத்து என்ன அடிச்சு விடணுமா? அவங்களே அடிச்சிட்டானுங்க. ஓகே ஓகே போச்சு போச்சு. ரீலோட் 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 ரீலோட். இந்த பெருசு அழிக்கிறது தான் நச நசம் இருக்கும். ஓகே ஓ ரீலோட் ரீலோட். ஆடி நூறு அவ்வளோதான். அந்த சைடு இருக்க எல்லா அனிமையும் கொல்லணும். ஓகே முடிஞ்சு. அடுத்து 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 எங்க இருக்கானுங்க? அடுத்து ரீலோட் ரீலோட். ஓ இன்னொன்று ஒரு முருகன் இருக்கா? வண்டியில போய் லூட் அடிச்சுட்டு வரோம். About 90%. Phase array is opening.
வண்டி சாவ போதா இல்ல என்ன காரணம் தான் ஏதோ லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. வண்டி ஒடிச்சிருச்சா? மிஷின் ஃபெயில்ட் ஆயிடுச்சு. அட பாவிகளா, வண்டியை காப்பாத்தணுமா? எவ்வளவுதான் நானும் போராடுறது. குண்டு 4 தான் வச்சிருக்கானுங்க. டவர் குயிக்லி. சரி பிரெயினி அக்கா ஏதோ இஎம்பி மாதிரி வச்சு அடிக்க போறானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். கட முடிக்கிறேன். முடிக்கிறோம். எங்க இருக்குது? இது அடி யார்லயே பறக்க விட்டு கொண்டுறோம். அவ்வளவுதான். சரி மொதல் மட்டும் தான் கஷ்டமா இருக்கும், அடுத்து ஈஸி தான். எல்லாத்தையும் அடிச்சு நோறு. வா இன்னுமா அது முடியல? இல்ல ஷீல்டுக்குள்ள வந்துடணுமா? போன மேட்ச் நம்ம ஷீல்டுக்குள்ள வரல. ஆல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சரியாதான் போகுது வண்டி. ஸ்டாப்டா. ஆமால இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கும்ல. மறந்துட்டேன், அவ்வளோதான்.
டக்குண்டு ஓகே அவ்வளோதான் ஒரு இது எப்பவுமே 4 குண்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். Find them. I'm initiating a direct connection to hasten the process. Payload is almost delivered. Stay the course. Defend it until the end. ஓகே ஒவ்வொருத்தனா இப்ப முடிக்க வேணுமா? ஓகே அடுத்து ரீலோடா ஓகே போன மேட்ச் இந்த பெரிய இதை கொள்ளதான் கஷ்டப்பட்டோம். வேமா இந்த வாடி ட்ரக் அழிக்க விடக்கூடாது. It's clear you don't understand the first thing about terraforming. I can enlighten you. இன்னும் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. வேமா யாரு அங்கிட்டு 3 பேர் இருக்கானுங்களா? வரேன் டக்குன்னு ஏமா தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். வேற கத்தி பயம் கொடுத்துறா. எங்க ஓடுற மிருகமே? மேபி இந்த வாட்டி தோத்துருவோம்னு நினைக்கிறேன். வேகமா Kick some butt while we got Radio Brainiac on the fritz. நம்மளும் சிக்னல் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். எத்தனை வாட்டி தான் பண்றது? மிஷின் ஃபெயில்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. மிஷின் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு.
இனியா கழிக்கணும்னா விட்டு வேலை பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Where there's a will, there's a way, and where there's a terraformer, there's இத a லாஸ்ட் ட்ரை. bomb on Willowbone. அப்ப யூடியூப்ல பார்க்கலாம் எப்படி ஈஸியா இருக்கு. Miss Waller says to give you this buff. She used much angrier words. கொஞ்சமாச்சு ஈஸியா கொடுங்கடா மிஷினை. அவ்வளவு பேர் வரானுங்க. முதல்ல இங்கிட்டு ஒன்று வரும். நெக்ஸ்ட் அதை அடிக்கணும். எங்க போச்சு இது? மிஸ் பண்ணிட்டோமா? மிஸ் பண்ணிடாத. அவ்வளவுதான். Someone special looking for you this time. ஓ எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிட்டானுங்களா? குண்டு வெடிக்க போகுது. என்ன ரிசோர்ஸ் கூட இல்லை, எல்லாமே மேக்ஸ்ல தான் இருக்கா? ஓகே. Ground forces. If Task Force X makes it to the terraformer, you will greatly regret it. இங்க ஒன்று வருமே. எங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது? இதெல்லாம் கூட முடிச்சிடலாம். இதுக்கு அடுத்து ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா? அதான் கஷ்டமா இருக்கும். டவரை கொல்ல மாட்டேன்னா இதுக்கப்புறம் தான் கஷ்டமா இருக்கு. ஓ ஹை ப்ரையாரிட்டி எனிமீஸ் அவனுங்களா? ஓகே ஓகே, அவனுங்களை மட்டும் அழிச்சா போதுமா? எங்க போனா? ஓகே இதுல நான் எப்படி ஹை ப்ரையாரிட்டி எனிமீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இவ்வளவு கூட்டத்துல? ஓகே ஓகே அடுத்து அடுத்து
ஓ எங்க போனா அவன்? நமக்காண்டி மேல வரானா? பறந்து போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இது ஒண்ணு. Your resistance is a minor inconvenience at best, but it is a nagging one. ஏமா ரீலோட் ஆகும்? High priority enemies. We had you fair and square. Oh yeah, line up just like that. Got the good stuff waiting at the truck to help you fight. Okay, this is high priority and lowest. Well, that was embarrassing. Under a minute to go. Don't let him get a lock on that bomb. இன்னும் யாரும் இங்க இருக்கானுங்க? Back at the truck. We're moments away from losing the payload. Get it together. என்னடா இதை போய் கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க? இது எப்போ அடிக்க டக்குன்னு இந்த சில நிமிஷத்துல அடிக்க முடியும்? அட போங்கடே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறானுங்க. Looting out's not far. Could be holding something fun. ஒரு கேனரை வேற அடிக்கணும். Holy fuck. ஒரு ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போம். இந்த வண்டி முழுக்க பாம் தான் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம டெலிவரி பண்ணோம்.
active, but it's active and waiting to pump you up. I've got some new acquaintances for you, Task Force X. You're sociable creatures, no? ஓ அவ்வளவுதானா? ஈஸியா முடிஞ்சுல. இனிமே அந்த பெரிய மிருகத்தை அடிக்கிறது ஈஸி ஈஸி. எங்கடா இருக்காங்க இவனுங்க? எல்லாரும் சாங் பிடி 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 பிடி. அடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். இந்த வண்டியை நம்ம அந்த அடுத்த மிஷின் போனதுக்கு அப்புறம் பல்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், மறந்துடக்கூடாது. The only thing they should be approaching is their integration. அடுத்தது இங்கதான் வரும். Hunt them down. Whatever they're doing, I want it stopped. Let's. If Task Force X makes it inside, I will disassemble you as painfully as possible. And I'm very thorough. High priority target plugged into Brainiac's network. இல்ல யார் ஹை ப்ரையாரிட்டி? நீனா? அடுத்து 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 டக்கு டக்குன்னு வரணும். கண்டிப்பா இவனதான் ஹை ப்ரையாரிட்டியா இருப்பான்.
the edge I need, Harley Quinn. An Okay. outlier that அடுத்து Got something to help you out back at the truck. என்ன இந்த வாட்டி யாரையும் காணோம், டக்குன்னு அடிச்சிட்டேனா? Squelch the signals, and that's not all we're squelching. இந்த வாட்டி யாரையும் காணோம், என்ன ஒரு அதிசயம். When new Kolu rises, I'll remember these last flailing moments of your doomed defense. என்னடா பண்ணணும் இதுல? If they're gathering too much data on the payload, push them back with the jammer. Miss Waller says to give you this buff. Use much angrier words. எப்ப பார்த்துட்டே வந்தோம். வண்டி என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, அது அப்படியே நின்றுகிட்டே தான் இருக்கு. I want you halting their scans until the last second. Nice CQC, Quinn. Close quarters is great. This buff's not radioactive, but it's active and waiting to pump you up.
gonna have my name all over it in non-sphere mascara. Check out my new piece. I just don't like seeing others succeed. Nothing personal. Easy trapeze! We've ID'd another Brainiac weapon in the city. You're on cleanup, Task Force X. I expected you'd have objections to my terraforming operations. Nevertheless, I am on a schedule. Be warned against further interruptions. What's the matter? Drones pooped? Remember when you destroyed my terraformer, Task Force X? I remember. I remember everything. On every world. Protecting your back. A stirring figure to behold. The world's false idols cast in gold. It's Canada clock right here. Current target, Boomerang. I don't like artillery being pointed at the taxpayers. Take it out, TFX. You don't even know what this battery's for. Artillery coming down on us. Why get Killer involved? laser incoming! Oh yeah, Hack just made the Terminaut jump glowy for us. Let's grab him! This one's a drop and stop. Getting bullets! Get shot at the current. Peeling back the armor to strike at the synthetic flesh, are we? The Earthlings failed to strike the weak points. Now terminate them. Hack has identified the Terminaut remains for us. Artillery above! It's firing the beam. Take cover. Oh yeah! One more, and our Hellraisen's all sewed up. Terminating Queen. Aw, come on. I gotta cauterize my own wounds again. No viable. Too cold to move. Oi! Throw more chunks at the gun! So your guerrilla warfare campaign continues. Very well. Let's play it out. No rest for Task Force X, right? Well, you got it. Strike your little blows, Task Force X. Fine, one swing at a time. Nice, nice. Sorry about it.
your backs against the wall before, yes? These are lethal. Get those Terminat chunks, people! Artillery, hit the deck! Aiming for death shot. That shoot him a fast, Shark! Clever. You've exposed its vulnerable points. There's a considerable delta between damaged and destroyed. You're capable of putting your minds together to shoot something. Eliminated death shot. Updating fire pattern on the weapon. Let Task Force X tangle with that. Artillery shell incoming! Hey, don't just stand there. Grab some ooey-gooey Terminat chunks. Pushing Quinn back! Try again, Harley. Let's try something new. Revising firing pattern. Focusing on a new target. Oh, for crying out loud. That just lit up the Terminat chunks. Let's get him. I'm gifted. Targeting dead shot. Not fast enough. We are being bombarded. Ooh, we pissed off the gun real good. Let's finish it off. You're only riling up its targeting software. Let's get up close and personal. I still need their bodies. No launching them from the cannon. Even That if you join me, Brainiac's I'm always afraid I dropping can't his be need to parental figure you so compensate in the obviously middle of crave, the city. Holly. Anyway, here it is. Canoe and parental relationships are more complicated than disappointing mummy and daddy. Another day, another artillery cannon. Do the work, TFX. New sequence. Dodge this, Earthlings. Hey, get your mitts on some of those Terminat chunks. This weapon is targeting entirely at random. You taught me to embrace chaotic variables. Artillery, get out of the way. I'll drop this one.
Has Harley Quinn had her last laugh? You ever need a favor, Shark? Changing the firing pattern. Let's try something new. It's fire in the beam! Drone ain't pulling my weight! Those Terminaut chunks are the only things that'll open up that gun. Snatch them up, people. Switching targets. Got you, Quinn. New bullets! Hey! The gun's sweet spot. Why don't we hide it there? Yes, yes. Chipping away at a superior construction. What do Earthlings say? It takes a licking. Disgusting. Selecting a new target. Diving for a meal. Don't get zapped by that laser wall! Collect the Terminaut remains. They're our only hope against the weapon. Just call me the pinball wizard. My artillery is inelegant, effective. I mean, you gotta see the funny side. Perfection has a limit, Deadshot. Alarm gun Charlie Foxtrot. Artillery cannon is still in the AO. Big honkin' super gun at 12 o'clock. New target in sight. I want that artillery cannon out of Metropolis and off this Earth. Make it happen, TFX. Let's see how they deal with a new firing pattern. Beware the cannon's energy weapon. Somebody grab these Terminaut chunks with me! It has targeted us with its artillery. Credit where it's due. Your Earth armies invented these guns. I feel I perfected them, though. Later. I'm a real big fan of my solo wood. Well, you've revealed a weakness. This is your fleeting moment. Such disregard for biomechanical expertise. No matter. The remaining Terminals will redistribute. Gonna get your target with you, Shark. Grab whatever Terminaut chunks you can lay hands on. Cannon's defending itself with a wall of death! You beauty! 2 more drops, we're all done raising hell for Brainiac! The artillery should keep you subdued. Timing is everything, guys. Get me up.
Insect firing pattern is an old favorite. Grab the Terminite jump so we can kill the big gun! Deadshot, I am your fire support. Sun's showing us the squishy bits, people! My warriors, the ideal scenario is the Earthlings do no damage. This wouldn't happen with pure Kaluan technology. But I work with what I've taken. Fire in the sky! Range don't mean a thing. Sure, I'll get you target boomers. I'm jumping this one. Terminite remains. Gather what you can. Count on me for target shooting, Hal. Don't get hit by that artillery. No place to hide. Harley, we took them out. Deadshot is the current target. Get that gas back in my shield! Gather as much of the Terminite remains as you can carry. He's shooting blind. Let's take it down. Cannon's trying to laser beam us to death! Targeting start. All local units prevent them from damaging the weapon. Portion of the kid has been taken out, TFX. Either you four did a good job, or... No, you actually did good. Huh. Can't believe they're letting me have something like this. Seems dangerous. Yeah, there is something different. You had a haircut? How would you like for me to change your mind today, Miss Quinn?
Brainiac has tanked Batman's stocks, this place still proves that money talks. Bringing down our first Brainiac will be a team operation. While you engage his forces, your support squad will crack his data vault's shield. You'll need to... looking forward to... Sorry. You'll need to complete all surgical strikes before we breach the vault. Waller out. I'm looking forward to working with you on this important mission. Hero out. Active explosion! Hopping through space-time never gets old. Strike mission on Brainiac's data vault is a go. We're working on that shield as we speak. First priority is to pick your route. Time's ticking and you have ancillary objectives to clear before hitting the vault. Now it's on you, Task Force X. Take this. Extra-dimensional asshole out. A thin barrier between life and death, whittling away with each moment. Drone, work with me here. Covering fire. And here we go. Aiming for death shot. Eat your heart out, bats. Gotta say, beating the crap out of people can really brighten up a wasteland. Okay, we're starting with some pretty wide scans, which will bring a lot of Brainiac's guys right down on top of you. Sorry. Can somebody take those bombs away from Grizel? By force. Muscles is gonna blow up! Oi! Gotta empty my pockets soon, huh? Halfway there! This is exciting! No coming back from a shark beatdown. Could someone stop me from bleeding out? Bring down Harley's target. I'm feeling the energy here. Skill shot. Who knew data would take up so much space? I need to make a
man. What's next? Redeploying the truck to the next location. You can all catch up, right? Shield readings are uniform. Not seeing the variants we need. I will find a way through. And then, you guys can smack the heck out of Brainiac. Really shove his ass. Damn, Toyman. You're all fired up. I'm sorry, Mr. Shot. It's just all my idols are dead. Yes, sir. That'll do it. Marky. Fighting at the dark. Pushing Quinn back from downtown. I remove you. Ugh, gonna need to drop this data off. The curse of small pockets. Raining fire on Deadshot. Even the ground's trying to kill me? Come on! I was gonna shoot your target anyway, Hal. Focusing on Boomerang. Launching explosive device. Got half of what I need, gang. Give me some more. Is this situational comedy, Harley? Colleen, you really are my best patient. Gotta empty my pockets soon, huh? Signed with a bullet. How do you like that, Deadshot? Good killing, buddy. Heartbeat. Dying, no joke. Oh, that wasn't intentional. Almost there. Let's finish strong. Eliminating Deadshot. Guys, I bring the ruckus. Grenade! Oh! It's already time to send the aliens back. Solid work, Toy Man. Task Force X. Let's proceed to the next phase. Focusing on Quinn! Everyone on this world wants you dead, Task Force X. A multiversal constant, I suppose. New target, Harley Quinn. My disappearing act. Bugs ahoy! Always been a dream of mine to cause a ruckus in another dimension. Suppressing fire initiated. Shielded. Seek cover. Defensive returning. More guys
buster! Ooh, cracking sun to the junk there from Harley Quinn! No rest for a god. The classic combo, Deadshot with cheese. Incubator's unshielded. Take a fork in it. Anyone got him? I got the incubator on the ropes. Give it a KO. A crystal returns from my purpose. A cursed silicon. Reprioritizing target. It's all in the wrist. Get it. Frustrated. Target locked. Captain Boomerang. Have to whack the goons guarding this crystal. Like a damn missile. You don't see the genius of an incubator. Just a target. Waller does not deserve you, Harley. Your chaos needs a guiding hand with me. One freshly unshielded incubator. Ready for our special touch. Selecting new target. Boomerang, let us be together. Well, you gonna walk this incubator or not? Bypassing the shield and the armor, Task Force X. An advanced display of tool use. Assessing a new target. I have a stockpile of resources across dimensions. Remember? It's of no consequence. Defeat the insurgents. Continue your preset tasks. Targeting Boomerang. I got the incubator on the ropes. Give it a KO! Don't try killing incubators at home, kids. A lot of moving parts. I have seen all these guerrilla tactics before. New target. Crystals are fixing themselves up good as new. Rude! See, Harley? You can do so much more than merely survive if you put a mind to it. Commencing barrage. Identified a new target. Dibs on shooting Boomer's target. Quick update. Kill everyone before we smash everything. Time to see what this incubator's made of. Mush this incubator. What are you waiting for? How many incubators do you think I've created in the time it took you to destroy one? Yes. Win or lose, I'm building an evidence-based solution for your defeat, Task Force X.
Incubator shield down. Potential for violence up. There's a bomb in your head, Harley. You're delaying the inevitable. Targeting another resistor. Get the incubator while it's hot. Kill it. Everything's in motion for us to breach that vault. So listen carefully. I'm only gonna say this once. First, you get in position and we drop the shield. Can you say it twice? I'm not so great with verbal direction. Second, you go in and neutralize Brainiac. Third, you bring him back. The second step is an endangerment of life. I like it. Your support squad is standing by. We should be able to phase in assistance. You mean we'll be able to, right? Good luck, Task Force X. Looks like they ain't letting up. Honestly, it's in the name. Ah, the Suicide Squad. A fitting moniker, given how the next few minutes will proceed. A bit on the nose, possibly. Okay, Brainiac. Any final words, Tyrant? Make them memorable! Because this group is easily distracted. Oh, how about this? I'm going to break your bodies, hollow out your minds, and rebuild you as my pets. With what? Your special brain powers? Ain't gonna work this time. No, I thought we'd try something a bit different, just for fun. My name's Vril Dox. I'm the fastest man alive. You see, my terminals also enhanced me. Through them, I can reshape this body for battle, command the Speed Force, eliminate you. One moment, Task Force X, and this body will be restored. Excellent. They gave their lives for the greater good. Mine. Remember, the couplers protect you from Speed Force attacks. So if they run out, it'll be extremely bad. Don't vex me. It is unwise to vex me. Explosion imminent!
leaders know when to send in the cavalry. I can't fault you for silencing the Flash, really. And now his powers are at my disposal, without all that incessant chatter. You are going to be so pleased with the gifts I'm sending you. The plant goddess has gifted us with her toxic bounty. Ah, did I not mention this body is designed to regenerate? Restoring me gives their meaningless lives purpose. Yes, it seems I will have to oversee your subjugation directly. I fear I'm losing my impartiality. It's best that I take a step back. Target in sight. Me and Daphne have a surprise for you. Toxic afflictions. We should use those afflictions Ivy said. You know I can't possibly let this body be compromised. Regenerating now. Now that I'm back on form, shall we continue? What's the matter? Fight not going as well as you hoped? I did not expect this level of banality, Task Force X. I'm being drawn into your silly little earthling struggles. Time for a mind cleanse. I need Zax. I'm sending some venomous little helpers. Out. Over. I'm not sure how I feel about chemical warfare, but I hate to waste stuff. One moment, Task Force X, and this body will be restored. Restoring me gives their meaningless lives purpose. There's
Looks what you wanted. Take your best shot. Time to bring you to heel, Suicide Squad. I fear I'm losing my impartiality. It's best that I take a step back. You're wasting your time. Surrender to me for integration. Did I not mention this body is designed to regenerate? Oh, he's looking a bit crook there. Can't hack a little poison. Yum, 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 yum. I see. That's how it is. Very well. Come, Task Force X. Give defeating a collector of worlds the old college try. Reintroduce you to some former civilians of Metropolis. Careful now, they're quite volatile. Ain't no way those alien freaks will see this coming. Deploying a vehicle for you. Kick some butt for me and a gerbil. Well, this has been entertaining, but I must end. Oh, too bad. I anticipated your actions and prepared this response. Free car. Fully stocked with deadly orders. You will die. All of you. Haven't you done well? Too well? Perhaps. Oh, my baby, no! Oh, the horror, the horror. Anywho, time to work on a new one. That's the self-destruct. Move! Longer than my projections. I've been waiting for an opportunity to test this. Self-destruct on. Get clear, gang.
Let's see how you fare against this. You're overdue for obliteration. Time for a stronger application of my powers. My projections predicted something akin to this. I never intended to experience it. But ultimately... Now, where were we? We must escape with our quarry. Do you plan to carry him the entire way to Earth 1? Who says I can't? Squad 5. Tiny Brainiac, 0. All right. That was pretty good. Brainiac action figure. Still in box. Slightly used. Let's sell him the Toy Man! We cannot. I will devour him, remember? And then the pooping. Come on, you already got to do the giant space shark thing. Let someone else have a turn. You straight up executed the damn Batman. And you got to say something cool before you killed Lantern. I'm thinking a plastic bag, some paw ointment, then we insert Brain Man into... No, man. What the hell are you four doing now? Where is Brainiac? Relax, Lexi. Got him right where we want him. Shit. I swear to God. The data spike only works on a live target. Perhaps I can modify it in time for the next alien invasion. Or perhaps I should use it on one of them. Harkness, what are you doing? Well, how else are we gonna get through all the doors on the Skull ship? Ah! Waller out.
behind, I'm afraid. It downloads a fragmented branch of Brainiac's network through colluid neurology. With a focus on non-recurring anomalies unique. With a focus on non-recurring anomalies unique to each dimension. So, we get to play with a bunch of cool shit from alternate universes, and then what? Retire? Once you've defeated all 13 Brainiacs, yes. You mean 12? A kill list. We can work with that. Oh, you guys! Metropolis, this is Lois Lane. From all reports, it seems that Batman is gone. As Batman and as Bruce Wayne, everyone knew him. Everyone knew his voice. Always prepared, he left a communication with the Daily Planet in the event of... Well, it reads... When I put on the cowl, it became a symbol. But I never stopped being Bruce Wayne, citizen of Gotham. Remember that we are all handed adversity in our lives. No one's journey is easy. It's how we handle that, how we help others, that makes us unique. That's what the Batman will always stand for. Metropolis will get through this. And Batman, goodbye. You will be missed, but never forgotten. Holy moly! This one's straight out of the funny books. I love it! Ah, the special bond between a girl and her gun. Task Force X, whatever dimensional business this new Luther's got you doing, don't forget we got a war at home, too. If you think you're ready for tougher sorties against Brainiac's strongest invasion forces, go get 'em, Tigers. Task Force X, you're going to strike the Terminot production facility on Earth 2. Luther believes there's still valuable material you can recover. It's a risk I'm willing to take.
me wrong. They're fine at what they do. I just have some. Watch me, not the wire! Do you know what it costs me to produce one of those machines? Good thing I have whole world's worth of raw material and cheap labor. There's a version of you, Harley, that would enjoy being on the other side of this. Perhaps you lost her along with your edge. Too bad. Fine, one swing at a time. Within, League statues silver smirks. Without, these golden waterworks